Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Yatah Sarvani Bhutani Pratibhanti Titani Cha Yatreva Pasamamayanti Tasmai Satyatmane Namaha. Jnanam jneyam tadha karta jnata jnanam tadha jneyam drashta darsana drishyabhu karta hetu kriya jasmat tasmai gyamtyatmane namaha. Sfuranti sikarajasmat ananda sambare vanau sarvesam jivanam tasmai brahmanandatmane namaha. Brahmanandatmane namaha. Vedodadhim samunamatha jnanaratnam samudritam yena tasmai vasithaya gurunam gurave namaha. Vasistha Bhagavan ki jai. Sadguru Bhagavan ki jai. Satchidananda Bhagavan ki jai. Sabda Brahma ki jai. Saraswati Maharani ki jai. Yoga Vasistha Bhagavan ki jai. Hari Om. We are discussing Yoga Vasistha Nirvana Prakarana, the last volume, and Purvardha, the first half. In that, the 103rd chapter. In that, we are discussing on the story of the king Sikhidhwaj and Queen Chudala, and we discussed yesterday the king entered into Samadhi once, and once for the first time when he was in Nirvikal Samadhi, means totally absorbed in the absolute truth. Chudala disturbed him knowingly, and he came down to the mental level, and then Chudala disappeared, and again he entered into Samadhi forever. Chudala coming back to the kingdom, she went
again after 3 days to see the condition of the king in the forest. She saw the king was merged in samadhi. She tried her level best to bring out from his samadhi state to the mental level, but she could not. And now Chudala thought seriously by yogic vision, all-round vision. She saw there is a little remnants of his life scheme, that is in philosophic language prarabdha. So Chudala now was thinking what to do, whether I shall bring down the king from his samadhi to the mental state or not. She was thinking seriously. 昨日は王妃が深い瞑想に入っていった王を通常意識に一度戻してから消えた。そしてまた戻ってくると通常意識に戻った王がまたもっと深い瞑想に入っていることに気がついた。そしてもう一度通常意識に戻そうと試みたが、王の瞑想はサマーディはとても深く、王はサマーディの世界から通常意識に戻ることはなかった。そこで王妃はこのままでも良いかもしれないと思ったが、王と自分にはまだ根性ですることが残っているということを深い意識の中で知った。そして話は続きます。Chudala was contemplating what to do, what not to do. And she was thinking seriously, if he has become Jivan Mukta in real sense, then let her come back to the mental level and he can live an ordinary life doing everything without attachment, without any doership, and the king can live with me and complete the life as per the natural way. So I must see what is his condition. そこで王妃は深く考えました。彼はまだ根性で残すことがあるので、通常意識に戻って、この俗世界の仕事をきちんとなすことができるだろう。しかもそれは何もその物事に執着せずに全て行うことができる段階になっていることであろう。そして私は彼と共に一生を過ごし、そして自然に人間としての命を終えることができるだろうと王妃は深く考えました。इसीलिए मेरे द्वारा चुड़ाला सोच रही, मेरे द्वारा प्रबोधित होकर मेरे ही समान जीवन मुक्त रूप से विहार कर रहा यह स्थित रहे। यदि यह मैं समझ लेती हूँ कि यह मुक्त हो गया है, तो मैं अभी इसके साथ चली जाती हूँ।
यूँ विचार कर सुंदर वर्ण वाली उस चुड़ाला ने स्पर्श रूप हेतु द्वारा देह की गर्मी जानकर अभी जीता है। यूँ अपने पति को आशंकापूर्वक देखकर जागने के जो कारण होते हैं उनके लाभ से जान लिया कि इसमें सत्व अभी अवशिष्ट है, और इसने यह कहा कि इसके हृदय में अभी सत्वत्व बचा हुआ है। Now Chudala touched his body and understood by the temperature of the body, she understood that yet there is life principle working in the body. When one enters into the samadhi state, the body totally becomes dead. Means prana also stops working and body remains as it is, just like a stone. It never decays. The body of Jivan Mukta never decays. It remains as a stone without decomposition. It remains as it is. Why? We shall discuss afterwards. But Chudala understood now the prana is yet working in the body by touch of the body. So she thought, let me wake him up, and she adopted the yogic methods to wake him up so that he will come down to mental level and just common way of life, and both of them can enjoy the life, rest of the life as Jivan Muktas. 本当のサマーディに入ったヨギの体というものの中にはもうプラナが動くことがありませんから、体はまるで死んだようになってしまうのですが、それは普通の人は違い石のようになっていて、体が腐ってしまってなくなるということはなく、そのままの状態で残るということなのですが、それも王妃は理解していましたが、何とかして王をこちらの意識レベルにまで戻し、そして残りの人生を生き物としてきちんと一緒に全うしようと考えました。ये जो जीवन मुक्त स्थिति है, ये स्थिति बड़ा कठिन है समझना। क्यों कि हम उस स्थिति में नहीं। जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ही समझ सकता है, कोई इंजीनियर, कोई किसान, कोई व्यवसायी एक डॉक्टर को नहीं समझ पाता है सचमुच डॉक्टर है या नहीं है। ये डॉक्टर को समझने के लिए उसी के लेवल में डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी वह पूर्ण रूप से समझ सकेगा ये सच्चा डॉक्टर है या नहीं। इंजीनियर एक इंजीनियर को समझता है, दूसरे नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही जीवन मुक्त को समझ सकता है। दूसरों के लिए जीवन मुक्त को समझना कठिन है। इधर क्यों, उधर आ जाओ। अच्छा, a जीवन मुक्त can understand the other जीवन मुक्त, just as
A doctor can understand the reality of another doctorhood. An engineer can understand the other engineer. A doctor cannot understand the engineer because he doesn't know anything about engineering. So similar persons, they can understand each other. This is the law. So when we are not Jivan Muktas, we cannot understand whether a person is a Jivan Mukta or not, because the Jivan Mukta always activates just like common people, but inwardly his state of mind and state of the being is totally different. Outwardly he is just like an ordinary person. 王妃が考えました。私と王は普通の人のように過ごしながらも、お互いがジーバンムクタ、つまり悟りを得た高みに登った人間であることは理解しながら一緒に生きていくことはできるだろう。ジーバンムクタになった人でないとジーバンムクタである、ジーバンムクタのことは理解できない。それはちょうどエンジニアがドクターの仕事はよくわからないように、ドクターがエンジニアの仕事はよくわからないように、お互いが同じものであったときにお互いを本当に理解し合うことができる。私とは本当に理解しながらこちらの世界で、いわゆる普通の世界で生きていくことができるだろう。王妃はそう考えました。Chudala was able to achieve the highest state of life. So she was a perfect being. So she can understand everything, 100%. So she was trying to understand the state of the king. 実は王妃の方はもっと高いレベルに上がっていたので、すべてのことを理解できる段階まで行っていたので、王がどのような段階にいるのかということも理解していました。Now we have some terms, philosophical terms, which are very difficult to understand. You know, Jivan Mukta and Videha Mukta and you see perfection, self-realization, all these are some words for us. If you don't know some language, say, I am Hindi speaking man, I don't know what is English. English alphabets look like some black pictures, just as I was showing you that, what was that word? Japanese word. Chick. So it was a dancing man for me. Somebody is doing some exercise. So this is how one who doesn't understand, it appears something else for the ignorant person. Similarly, all these words, they are only words for us. We don't know what is what. So Jivan Mukta means he is liberated while living in the body. The Jivan Mukta uses this body as a vehicle, just as
a owner of the car uses the car by the help of a driver and fuel and everything. As he likes, he can use the car for his purpose. So, Jivanmukta uses this body as a machine or a vehicle. He remains in this body. He becomes sometimes the driver of the body, sometimes the owner of the body, and he uses the body as he likes. That is his state, explained by other Jivanmuktas to us. ここにはいくつかなんとかムクタ、なんとかムクタという言葉が出てきてるんですけど、それぞれの一つ一つの言葉はこちらのヒンドゥー語における哲学的な言葉なので、きちんとした説明は難しいのですが、その中にあるジーバンムクタという言葉、ジーバンムクタというものはこの体を乗り物のように思っている、あるいは乗り物だときちんと理解している。この乗り物である自分の体を自分の好きなように使うことはできるが、この乗り物は自分でいないということをきちんと認識している。そしてこちらの世界できちんと生きているということをジーバンムクタというのです。The difference between the ignorant persons and Jivanmuktas are internal, not external. 普通の人とジーバンムクタの違いは、内にあるものというものが確立されているということです。Body-wise, both are same. 体としての機能は同じです。Body is same. Jivanmukta uses this body as a owner, but ignorant persons, they think I am the body. This is the difference. 普通の人は体が自分だと思っています。There is a beautiful example of a driver of a car. You know, when a driver drives the car, he becomes one with the car's body. He knows where are the wheels and how the wheels are moving. Mentally he is one with the wheel, body, the end of the body. And if the same driver moves a truck carrier, big truck, he becomes one with the body of the truck. He knows the last part of the truck or carrier, and he knows where are the wheels, how it is working. He has become one with the truck mentally. If same driver goes to drive a long carrier with 32 wheels, you must have seen a long truck. The driver becomes one with the body of the truck. He knows the last back wheels, how it is moving and what it is doing. He becomes one with the truck. Similarly, when we activate this body, we become body. The driver becomes the body of the vehicle. And the owner, he sits somewhere else, not in the car, but he knows
where is the car and what the driver is doing, and everything he knows. So this is how the Jivan Mukta becomes the owner of the body, and ignorant persons, they become the body itself. This is the difference. ジーパンムクタと普通の人の違いは、ちょうど大きなトラックの運転手とそのトラックの持ち主のようなものです。運転手はそのトラックなり車なりを運転しているとき、その車と一体になって車の大きさとかどこをどう動かしたらいいかということをちゃんと把握して、車と一体になって長い距離を走っていきます。でもそのドライバーが何をしているのか、どこへ走っているのか、そしてそのトラックがどこに行っているのかということを把握しているのはそのトラックの持ち主であるわけです。ですから普通の人はただのドライバー、そしてジーバンムクタはその持ち主、オーナーだという例え話が使えるかと思います。Now, the car meets an accident. Okay. The body crosses into mass. The driver sometimes gets hurt. Sometimes if driver comes out of the car, he is alive. He is very much perturbed. The car is gone now. He is worried, he has so many problems. He has to solve so many problems. But the owner, of course, he is little concerned. He can purchase another car as per his will. でもしこの来るドライバーがね、事故を起こしてトラックがダメになってしまったり、そのドライバーが怪我をしたりとかしても、オーナーは怪我をしますか？オーナーは、多少なんかいろいろ考えることも、考えなくてはいけないことが起きるかもしれませんが、新しい車を手に入れることもできるわけです。The body thinks I am dead. Driver thinks my belonging is lost. But the owner thinks, never mind, I will have several new ones. This is the difference. 普通の人がクラッシュしてしまうと、私はもうおしまいだ、つまり体がなくなってしまったらもうそれで終わりだと思ってしまうわけですが、真のオーナーは、じゃあまた新しい車をというふうに手に入れることができます。The ignorant person says, I am dead. The Jivan Mukta thinks, my body is dead. But Vidaya Mukta thinks, never mind, so many bodies are there. I can use any body I like. 普通の人は私は死んでしまったおしまいだになるんですが、ジーパンムクタは、車がなくなってしまっても、オッケー他の人雇えばいいねというふうに考えられます。These are the differences. という違いがジーパンムクタと普通のいわゆる無知だと言われている人との間にあります。The Jivan Mukta has no attachment for the body. He is never bound, never tied up with the body. That's how he is liberated. He is free from the body. That is called liberation. 自分が体でないことを知っていますから、いつでも自由です。自分が執着するものがないからです。These are experienced by yourself, you can experience it, but some informations we have from the experienced people, just symbols, informations, some
indications. By that we can understand little. このように私たちがきちんと理解できなくても、そっちだよというふうに指し示してくれるのがスワミの話です。 जब चूड़ाला ऐसा सोच लिया, जीवन मुक्त का स्थिति अभी आप लोग समझ गए हैं। जीवन मुक्त शरीर के साथ अपनापना नहीं रखता है, इसलिए मुक्त है, शरीर होता हुआ मुक्त है। जैसे कोई ड्राइवर किसी कार अगर नष्ट हो गया तो वो नहीं नष्ट होता है, तो ऐसा जीवन मुक्त सोचता है। पर विदेह मुक्त जो जिसका कोई संबंध नहीं कार से, ओनर वो कितने और नई गाड़ी खरीदेगा उसको कोई चिंता नहीं होता है। चिंता नास्ति किलम, वो विदेह मुक्त के लिए कोई चिंता नहीं रहता है। इसको सुन करके राम जी जो वशिष्ठ जी ये सुन रहे थे ये सारे कहानियाँ, तो राम जी बोल रहे हैं, स्पर्शनेन नयेन च, यह जो कहा गया इसमें नए शब्दार्थ की जिज्ञासा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, ब्राह्मण अत्यंत शांत चित्त काष्ठ और लोष्ट के समान स्थिति वाले ध्यानशाली प्राणी का सत्व शेष कैसे जाना जाता है? सत्व किसको कहते हैं और सत्व शेष किसको कहते हैं? ये सत्व थोड़ा बचा हुआ है, ऐसा कैसे जानेंगे? Now Ramji had some serious questions on this point. Just as we heard the question, what is the difference between Jivan Mukta and ordinary persons, ignorant persons? What is the meaning of Jivan Mukta? Similarly, now Ramji had some doubts. Previously in original text it is said, Chudala understood by touch that little sattva is remaining. Here the sattva word, the term sattva is used. So Ramji is asking what is called sattva, some philosophical term. What is the meaning of sattva? And how Chudala understood there is remnants of sattva in the body. What is that understanding? How did Chudala understand it? This is the question of Rama. He asked Vasistha ji, Gurudev, I don't understand what is sattva, and how Chudala understood there is sattva remaining in the body. What is that state? Please explain. Sattva, another term. 王の中に、王の体の中にサトワが残っていることを知っていました。そしてそのサトワについて、この本はバシスタとそれからラマが語り合ってて、ラマがバシスタから教えを受けているわけなんですけど、そのグルにラマが聞きました。そのサトワというのは何でしょうか? This sattva, Vasistha will explain. देह में बुद्धि
विपरिणाम, अपक्षय आदि विकारों का अनुदय सत्वशेष में हेतु है, ऐसा उत्तर देने के लिए हेतुगम्य का अनुवाद करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे बीज के अंदर पुष्प और फल दुर्लक्ष्य अणु के सदृश ही विद्यमान रहता है, वैसे ही जिस किसी ध्यानशाली प्राणी में जगाने के कारण हैं, उसके हृदय में अणु की तरह अगम्य सत्व शेष विद्यमान रहता है। Now Vasistha ji is explaining to Rama what is remnants of sattva. He gives the example of the seed, a seed. Just as the tree dies out, but the seed remains, keeping all the essence of the tree which can produce a new tree. The essence of the tree, the flowers, the foliage, the branches, sub-branches, the fruits, everything is there in the seed in essential form. That is called sattva shesh, the remnants of sattva. That essence is called sattva. サトバというのは例えで言えば木が死んでしまっても木の実が残っていると、その木の実の中に種とか実というか種ですね。その中からその実の中、種の中に木のエッセンスが全部入っていますね。その種の中からは木になる要素、花になる要素、育つ要素、すべてが入っている。その種、そのエッセンスをサトバと言います。Krishna ji, Ram ji, Ram Krishna same thing. Did you follow what is sattva? The essence, the remnants. In other terms we say DNA. In medical term it is called DNA. Mataji, you are understanding, hearing everything? Thank you. Okay. Just as DNA, we make DNA tests, isn't it? Similarly, by seeing the seed, we can say what seed it is, whether it is mango seed or it is jackfruit seed or it is say walnut seed. We can judge, isn't it? And in the seed, everything, the essence of the tree is remaining. That is called sattva shesh, remnants of the essence. That is called sattva shesh. ですからサトバは凝縮されたエッセンスということができるでしょう。 Vasistha ji explained it to Rama. And in the body, human body, the potency of intelligence and ego and mind and prana, everything together.
remains which can produce again the body as a living body. そしてそのサットバが私たちの中に残っていれば、それがまた私たちのボディ、肉体というものを作り上げる元になっていきますね。姿勢とか、それから、プラーナとか、そういったものが全部このサットバの中には入っているわけです。And when a body dies, somebody is going to die. How a doctor examines a person whether he is dead or not? How does he examine the body? Do you know? In Japan, Yes. heart stopped. Heart beating stopped. Heart beating stops. In Japan. Of course, by some machines we know it, but by touching the body also you can see, by knowing the pulse, and by symptoms also you can know. First of all, the life principle gets withdrawn from the end of the body, and then it ascends in the heart, and then it stops working. This is the process of death. A person dies when the essence of prana activating process withdraws from the outside of the body. That means hair ends, slowly it is withdrawn, and from eyes, from ears, from nails, fingers, slowly that principle gets withdrawn and gets accumulated in the heart, and then it stops working. This is the process of death. So, when the prana is withdrawn, then the color of the nail, the skin also changes. It gets blueness. When the snake bites, you see, it is easily visible. The nails become slowly, nails becomes blue, and all other, the skin starts getting bluish, and then the whole body collapses. 今死というものはどのように訪れるのかという話をしてくださっています。私たちは心臓が止まった時に死亡診断書を書くという単純に考えていますが、それは外側から例えば髪の毛の先からこの皮膚の表面から外側からこう体の中に入っていて、最後にそれが心臓に来た時に私たちは死というものを迎える。だから大体もう亡くなった時に先っぽの方からまた色がブルーネスってことは聞こえたと思うんですけど、色が変わっていきますよねというお話を今してくださったわけです。The color of poison is blue. There is scientific reason behind blueness. The sky is blue. The poison looks blue. The Lord Shiva, he drank all the poison brought out from the ocean. He drank it, kept it in the throat. That's how he is called Neelakantha. His throat became bluish, blue throat. Lord Shankar. Of course.
No color is taken as blue color. No color is taken as blue or black. 空が青い、それからシバシンも青い。シバシンが青いのは毒を全世界のために毒を飲んで、ここで毒を止めているから、ブルースローとか青い栗というふうに言われているわけですけれども、で今私は勝手に聞いたのが、青というのは究極の青なのかって聞いたら、そうだ。Now we have somewhat understood what is called sattva says, remnants of sattva. The principle of life, remnants of accumulated remnants of the life principle is called sattva. Sattva says. Remnants. What remains in the end. 本当の最後の最後に残っている何か、それがサットバ。Have you made tea? Tea? Do you make tea? Yes. Yes. How do you make? First water, boil water, put some tea leaves, little sugar, little milk, and then you have to seal it. Take out the boiled leaves out. That is remnants. Tea also is remnants. Mixture, remnants of the mixture taken out, essence of the mixture. お茶自身もレミナンスと呼んでもいいかもしれません。お茶の葉っぱの中にあったものを取り出した、その残りですね。取り出したものなので。Both are remnants. 両方がレミナンス。The body is a composition, a mixture. Body is a composition. 体というのはそれを作るための道具のようなものです。We make some allopathic tablets and they give the composition formula, how it is composed. This is called chemistry, chemistry of the tablet. Mixture. Body also is a mixture and the whole world is a mixture. How the world is mixed up? What are the ingredients? Last time you said sky. 5 elements. 5 elements. 5 elements, the basic elements. The sky, that is ether or space, and air, the movement, and the fire, the outcome of friction, outcome of the movement. When one moves, there is friction, then there will be fire. And when it is fire, it is made up of oxygen and hydrogen. So when that combines again in a different way, organic chemistry, the structure of mixture, H2O, that becomes water. The same fire becomes water, and then water has some remnants, some impurities, they settle down, that becomes earth.
Okay? Anyway, the mixture, the composition. 今のところ長くなるので後でまとめます。前回習ったところです。 Don't forget. No. Sometimes you Yes, I did. you forget. Write it down. How is the mixture? Pentagon. Pentagon. Yes. 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 Five-fold mixtures. Whole world, whole individual beings, they are composed by five basic elements. So body also is a mixture. Vasistha ji continues to explain, चित्त के विकार से शून्य निश्चल सत चिद्रूप बन गए। अणु की तरह अगम्य सत्व शेष विद्यमान रहता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे बीज के अंदर पुष्प और फल दुर्लक्ष्य अणु के सदृश ही विद्यमान रहता है, वैसे ही जिस किसी ध्यानशाली प्राणी के जगाने के कारण हैं, उसके हृदय में अणु की तरह अगम्य सत्व शेष विद्यमान रहता है। वशिष्ठ जी explained, O Ram, when one dies, there remains the life principle in the center of the body, that is heart. चित्त के विकार से शून्य निश्चल सत्य चिद्रूप बन गए, निर्विकल्प सर्वस्वरूप और अचल पर्वत की तरह संस्थिति वाले उस पुरुष का शरीर सब में एक रूप से रहने वाले आत्मा में सदा तृप्त रहने के कारण न तो आनंदित होता है, न ग्लानि को प्राप्त होता है, न अस्त होता है और न उदय को ही प्राप्त होता है, किंतु समान रूप होकर अवस्थित रहता है। Now, Vasistha ji is explaining the state of Jivan Mukta at that condition. When he enters into Samadhi, what happens? What happens to the body and Sattva says, the remnants of the essence? What happens? Vasistha ji is explaining. ワシストはそのようにして、サマーディに深く入った人間の状態というのはどのようになるのか、そして残っているサットバ、そのような状態にあったジーバンムクタに残っているサットバというものはどういう意味なのかということをラムに説明しました。Vasistha ji said, the body works through Chitta, the subconscious mind. The subconscious mind, it is the basic principle of the body activities. It activates the whole body, the prana, mind, intellect, everything. So, that activity stops, but chitta remains, subconscious mind remains without work. That is stated in yoga, chitta vritti nirodha. Vritti means function. Function is stopped, but it is there.
The generator is not working now, but it can work. その状態というのはヨガで言いますチッタブリティニローダ。Yes. チッタジッティブロニローダ。 The つまり心の死滅がヨガだという言葉があるんですけれども、そのように動かない、動いてはいないんだけど、チッタは活動はしていないんだけど、死んでいるわけではないという状態に今そのサマージに入っている人間が状態にあるのだと説明しました。See, I am sitting silently, motionlessly. Do you know how much energy I have in this state? How much I can lift? Can you tell? No. Can I run or not? Can you tell me? No measurement, nothing can be measured. But I have that potency. The potency is silent. When it activates, I can fight with you. Yes. Come on. But now that potency is silent. Similarly, the chitta also works all the time, it is activating. But sometimes in meditation, in sleep also, chitta stops for a while in deep sleep, sound sleep. But that rest is negative rest. Meditation, it doesn't work. That is positive rest. The resting position of the working system. Sound sleep and meditation, they are inactivating state. Yes? Forgotten?スワミジがこのように静かに座っていらっしゃるとき、スワミジがどれぐらい動けるのか、どれだけのエネルギーを持っているのかというのは分かりませんけれども、スワミジは確かにエネルギーを持っていらっしゃるんですね。そのようにチッタが静かにしていて、どれぐらいのエネルギーを持っているかというのは分からないんだけれども、確かにそのチッタというのはエネルギーを持っている状態、その状態に今王はいるわけです。Yes. Chitta vritti nirodha, yoga chitta vritti nirodha. The stoppage of the functioning of the mind or subconscious mind, that is taught by yoga. ヨガは教えています。チッタブリティニローダ。ヨガというのは心をとどめることであると。そしてそれは死ぬということではなくて、そう静かにしている、動きを止めているということです。瞑想のその動きを止めるという中に瞑想があります。So Vasistha ji explained, when the chitta stops, that subconscious mind stops, what happens? It cannot keep quiet for long. It cannot keep quiet for long. It will die away. It will lose its potency. Just as if you can keep a seed for 2-3 years, it will lose its potency to germinate. そのチッタの中にあるそのサブコンシャス無意識の働きまで静かにさせるのにはどうしたらいいんでしょうか。
それはしばらくそれをじーっとさせていることです。つまり種もずっとね発芽させないようにしておけば何年も経てば発芽しない状態になりますね。そのようなそこまで自分の意識というものも静かにしているということです。You are driving a car in very fast speed, 100 kilometers speed. All of a sudden, you have to put the brake. Some buffalo is crossing, some donkey is crossing slowly. You have to put the brake. And when it passes the road, you have to lose the brake. Then what happens to the car? It has got the momentum. That momentum remains for some time. If you give up the brake, then it will move on. That is called momentum. That is called tendency. That remains for some time. That is also Sattva says, remnants of the essence of working system. それはちょうど猛スピードで走っているときに急にブレーキを踏んでも車は慣性の法則でしばらく動いてしまいますよね。心にも同じことがあります。それがサットがまだ動いてしまっている。まだ動く可能性がある。あるいは今までの余韻として動いている。What happens after sunset in the evening? Do you see total pitch darkness all of a sudden? Twilight. That light remains for some time and then it disappears in darkness. That is called momentum. それは太陽が沈んでもしばらくちょっと明かりが残ってますよね。そのようにちっちゃも沈めても少し余韻が残ってしまう。So also, while dying, the life remains for 4-5 hours. It can come back again. This is also agreed by the modern doctors. 死んでも5、60時間は生き返る可能性があるのと一緒だ。It doesn't leave the body all of a sudden. That is twilight. At that time, by mechanical way, the life can be withdrawn forcibly to the body for emergency cases. Sometimes it is possible to do. Yes, even the great doctors do it, and the yogis can do it easily. They can withdraw the departing soul and keep it in the body for a while, only for a short time. 急に死亡してしまってお医者さんが手のつけられない時でもヨギは魂を何時間かこちらの世界に戻すこともできるそうです。You know how to do it? No? Shall I tell you? Huh? If you want to keep up that twilight for little more longer period, then go up to the sky. If you are at 45, 50,000 feet height in a plane,
You can see prolonged twilight. On the ground it is pitch darkness, but you see the sun is setting now. 夕日が沈んでしまってもまだ明かりを見る方法を太陽を見る方法はヨギが知っています。 Isn't it? ヨギはその時高い空に登って遠くまで見下ろせばまた太陽を見ることができます。 Have you traveled in the evening time, sometimes in the plane? Yes. Evening Yes, time. yes, Yes. yes, yes. When you see sun is yet setting Yes, yes, yes. down ground, it is pitch darkness. That is how, if you can go to the height of the mind, you can understand how the prana prolongs for a little longer time. 同じように That is yogic process. ヨギはプラナが高みに上がってしまってもプラナ Height of the mind. And that is also the depth of the mind. Depth. 魂の高みもそれから魂の深さも見ることができるのがヨギです。 That is meditation. そしてそれが瞑想という That is height and depth also. Keeping, remaining in the center. Center. Yes. The center is height also and the depth also. 中心とヨギの瞑想の中心というものは高さも高くまた深さも深い。 Now, Vasistha ji explained how the tendency of life, potency of life, or the life principle yet remains in the body. That is called sattva says, remnants of sattva. चित्त के विकार से शून्य निश्चल सत्य चिद्रूप बन गए निर्विकल्प, where there is no movement and the subconscious mind becomes stand still, quiet, and the individual becomes one with the Absolute. Then what happens? It becomes one with everything. One with everything. It gets the all-round, all-pervasiveness, omnipotency, omnipresence, and omniscience. All these qualities it achieves. Omnipotence, omniscience, and omnipresence. It becomes. そしてその高みに登った人の特徴としては一つのもの、一つなんだけど自分は一つなんだけど全てのものとつながるというつながった状態になります。 That is all-round vision. He can know everything. 全てのことを知ることができ、全てのことを見ることができ、全てのことを理解することができます。 Just as we were discussing about the satellite, that height of the sky, when you go to the height, then you can see many things at a time. That is wide-angle vision.
And that is 360-degree vision. ちょうど宇宙に浮かんでいるサテライトと同じように全てのものを一別することができるのです。The Jivan Mukta, the yogi who practices this Nirvikalpa Samadhi, he becomes one with the Absolute and he becomes one with everything, with all the universal beings. He becomes one. One means many. Yes. このように修行を積んだジーバンヨギ、ジーバンムクタは全てのものと一体になる。そして全てのものと一体になったたった一つのものになるんだが、たった一つのもの、そうそうたった一つのものというものは全てのものになる。目にたくさんになれるという一つのものになる。And then he has no loss, no gain. He feels no loss, no gain. 彼の平安が乱されることはない。Just as a king. A king, he is the all in all, he is the authority of the kingdom. In the kingdom, a big kingdom, in one part of the kingdom there is flood and so much loss of crops and everything. Somewhere there is some landslide and road is blocked, communication is stopped, so there is some loss. And somewhere some new factory is working and new income and so much profit and many newborn children and so much income has been incurred. So somewhere so much loss, somewhere so much gain. So he is never perturbed. It balances everything. A king never gets perturbed, never gets worried for loss or gain, because both are same for him. Similarly, this person never feels any happiness nor any unhappiness. He has no gain, no loss, because he is one with everyone. Somewhere little loss, somewhere little gain. So it balances everything. He achieves the highest harmony, highest balanced state. That is the state of the Jivan Mukta. そしてジーバンムクタの特徴の一つとしては、喜びも悲しみもない。どのような悲しみがあっても彼はそれに邪魔されることはなし。どのような喜びがあってもそれに興奮することもない。いつも平静である。Understood now? The state of Jivan Mukta always is a balanced state. そして彼はいつも宇宙とつながっている。それがジーバンムクタのステージ、高みの位置である。A weighing machine, weighing with two pans, the balance, isn't it? Both the pans are equalized. If one goes up, the other comes down, but this is always balanced. This never goes up, down. The balance. Come on, how is the picture? No. 今
全てがバランスを取るのだという英会です。Both the pans, they can go up and down, but the central balance is always balanced. That is the state of the Jivan Mukta. Always is balanced. He is never worried by the loss and gain of the world. Clear? Business. द्वित्व और एकत्व आदि से युक्त जिस पुरुष का मन चंचल रहता है उसी का शरीर अन्य रूपता को प्राप्त हो जाता है। चंचलता रहित पुरुष का कभी नहीं। Again, Vasistha is explaining the Jivan Mukta, a balanced state, balanced mind man, Jivan Mukta, he never gets restlessness. He is always balanced in the mind. He never gets worried, never gets problems, nor happiness, nor unhappiness, and his mind, intellect, subconscious mind, prana also works in a harmonious way. There is no up and down. And when that state is achieved, then body also works accordingly, because mind is a driver of the senses. Body, mind is the driver, fuel is the prana, energy. Prana works as a fuel and mind as a driver, and body is a vehicle's body, and the wheels are four wheels, hands and legs. You are a body, a vehicle, and mind is the driver, and the prana is the fuel, diesel or petrol. It gives energy, and then the body activates. And when the mind stops,
How can the body work? When the driver is sleeping, can the vehicle go? It will meet an accident, isn't it? If it is in a slopy land, it may move. If it is not in the neutral, it cannot move. You see, sometimes body works instinctively. In deep sleep also, mind doesn't work, but the senses can work. Sleep walk. People walk, yes, people walk in the sleep also, without awareness. Sleep eating. The children, they will be sleeping. Mother will wake them up and feed them forcibly. The child will not know whether he is eating or not. And morning he will say, Mummy, I didn't eat yesterday. I am very hungry. So sleep, eating, sleep, walking, and if there is some ant over your body, the hand goes there and throws it out. You don't know. This is how also the Jivan Muktas can act. Yes, just as you do in the sleep. Yes. Sleepwalk. Yes. ジバヌクタというのは心がいつも落ち着いていて、どのようなことにも左右されません。どのような出来事にも左右されないという、そのようにして生きていきますと、体も同じようにそのように生きていけます。そしてそれは、ちょうど例えるならばプラナは燃料です。燃料がないと車は動きません。そしてマインドというのはドライバーです。ドライバーの意思で車は動きます。そして、ボディ、この肉体というのは車体のようなものですが、ジーバンムクタになりますと、このマインドがなくても、要するにドライバーとしての意識がなくても、こちらの世界のことをすることができる。それはちょうどスリープレスウォークといって、寝ていて、要するに意識がなくても、ね、歩いてしまう人がいますね。で、子供の中にはもう半分寝ながらでもご飯を食べちゃったりとかもしますね。ジーバンムクタはそのように自分の意識というものを使わなくても、このボディをキープするために、こちらの世界で生きていくために動くことができます。This is what was the question of Arjuna to Krishna also. Arjuna asked Lord Krishna, what are the symptoms of indications of Jivan Mukta? How does he act without mind? Lord Krishna also explained to Arjuna in Gita similarly, same thing. 今の質問はギータの中でアルジュナがクリシュナに対して質問した質問と同じです。How does a Jivan Mukta speak? How he acts? How he eats, drinks and does everything? Just as ignorant persons, how can he do it without mind? ジーバンブクタはなんで普通の無知な人たちと同じように物を食べたり話したりすることができるのでしょうかという質問をギータの中でアルジュナはしています。Some people give the example of seed which is fried seed. Seed which is fried, it cannot germinate. The potency is gone. Potency is totally
destroyed, but seed form is there. You can eat it. You can eat it. The fried soybean and fried grams. You can eat it. It cannot germinate. No. それはちょうど種を油で揚げてしまったようなものです。種というものは残っているんですけども、フライにしてしまったからもう芽が出てくることはありません。A child comes and asks a silly question. When I gave little fried grams to eat, he says, Swamiji, and some other germinated grams also was there. Swamiji, if I eat it, there will be plants in my stomach. I said, no, my dear, it is fried. It will not germinate in your stomach. Don't worry. So fried seeds cannot germinate. This way the Jivan Muktas have fried mind and intellect, and they can work with it. They can walk in sleep also. Yes. And they give other example also. Dream. You walk in the dream also. You talk in dream. You do everything in dream. But has it got any influence over you? Effect on you? Nothing. Bodily, you have no effect of course, little effect, twilight effect on the mind. After getting up, you remember for some time, that you forget. Similarly, the Jivan Muktas behave in this world as if we behave in the dream. We also see the dream. We eat so beautiful fruits in the dream. We climb in the dream the mountains and fall down, sometimes break our legs. But when you get up, your leg is not broken. So similarly, the Jivan Muktas behave, taking this world as a long dream. ジーバン・ムクタはこの世というものを長い夢のように捉えていますから、私たちが夢の中でいろいろなことをして、いいことがあったり悪いことがあったりいろいろあったとしても、それは私自身に影響を与えるものではないですよね。そのようにジーバン・ムクタはこの世の中でどのような活動をしようとも、本当の自分というものには何の影響もないし、自分自身というものは何も変わらないのだということを分かっていて、この世の中で普通に生きています。So Gurudev used to sing, Swami Sivanand Maharaj, Jiva Kalpana, Jagad Kalpana, Sabhi Kalpana, Dirgha Sapana. The individuals are also thoughts, limited thoughts. Individuals, thoughts of the universal being. Individuals are thoughts. The world is a thought process, and everything is thought, a long dream. A long dream. We dream for a little period,
The Jivan Muktas, they dream the whole life. Life is a dream. 私たちの夢は夜寝てる間の一瞬かもしれませんが、ジーバンムクタにとってはこのような長い長い夢なのです。Just as you don't give importance, seriousness to your dreams, so also 夢の中で yes, 悲しいことがあったからって自分は悲しい人間だなんて思う必要はないですね。それと同じようにこの世の中を見ているのがジーバンムクタです。just as we don't give any importance or seriousness to the dream objects, so also Jivan Muktas, they don't give importance, seriousness to the worldly activities and worldly all this business. And Gurudev used to take everything as a fun. Fun in wisdom in humor. He take everything as a joke. World is a fun. この世の中の出来事を何もシリアスに捉えない。 Don't be serious. シリアスにならない。 Give up the worries and laugh from your heart. Dance like Chaitanya Mahaprabhu. And enjoy the bliss of life. That is what Gurudev used to say. グルーデブ・シバナンダがよく教えたのは、この世の中すべては面白い。ファンというのは面白いとかね、おかしいとかね、そういう意味のある言葉でお使いになったんだと思いますが、そのファン、それとそしてこれジョークだと。People will come to him with so much sorrows and worries and problems, some domestic problems. Swamiji, I want a little privacy. I want to speak out my heart. You can solve my problems. Gurudev says, oh ji, there is no privacy here. He is sitting everywhere in everybody's heart. You cannot hide anything to him. So come on, speak out in the public. That is how in Christianity there is called yes, you have to speak out everything, whatever you have done, whatever mistakes you have done. You have to speak. Confess. Yes, confession. Confess. Yes. Then only you will be initiated. Yes. You have to speak out your heart. There is no conspiracy, there is no secrecy here. Everything is open to everyone. No human right. No, you cannot claim your right. Everybody has got right. There is no individual human right. Understood now? That is how Gurudev lived and established an example before everyone. How does a Jivan Mukta act? So tomorrow we shall see further. Okay? Yes. 今のはある人がとてもシリアスな個人的な悩みを持ってきてグルデブのところにね内緒でご相談したいことがありますって言ったんだけどここ
こには何も隠し事なんかないよ。みんなねつながってるんだから、もう何も隠し事なんかないじゃないか。もうみんなの前でもってもう全部さらけ出してね告白しなさいと。それはクリスチャンの方たちもよくやる告白懺悔とかに通じるものがあって、それをしないとねもうイニシエーションあげないよとご自分はおっしゃったそうで、そのように全てのものとつながっている、全てのものを、大きく捉える、ということで、すみません、詳しいことまた次コンティニューで後で。ハリオンプーナマダプーナミダムプーナダプーナムダチャテプーナシャプーナマダヤプーナメバマシシャテオーマサンティサンティサンティसद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ जी भगवान की जय।